ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಮತ್ತಿತರ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಏರಿಯಲ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಭೋಪಾಲ್ ದುರಂತಕ್ಕಿಂತ ಭೀಕರವಾದಂಥ ದುರಂತ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ Endosulfan. Endosulfan is poison. It is toxic, deadly, dangerous. Endosulfan kills. These are perhaps the most frequently heard words in all forms of the media in recent days. But what actually is endosulfan? Why is it considered hazardous? These are some of the questions that most of us do not have an answer to. Endosulfan is an organochlorine insecticide that is being phased out globally. It became infamous due to its alleged acute toxicity, potential for bioaccumulation, and role as an endocrine disruptor. The use of endosulfan has severely damaged the lives of people in many countries, including India, China, Australia, New Zealand, United Kingdom, West Africa, the United States, Canada, and Brazil. It is being produced on a large scale by several manufacturers, and it is still used extensively in many countries including China and India. Sadly, in our country, the states of Karnataka and Kerala have had the most devastating impact due to the rampant use of endosulfan. It was extensively used in a large area of cashew plantations of these states to control the menace of a pest which was damaging the cashew crops, the tea mosquito bug. Whenever we address a gathering, one question is being repeatedly asked. When 45,000 tons of endosulfan is being sold in this country, why only in Kerala and in Karnataka this toxicity has been seen? See, endosulfan is a chlorinated hydrocarbon and it is highly water soluble molecule. So they have been spraying it for the last 20 years from helicopters
Imagine this condition where water soluble chemical is sprayed and the rainfall is about 400 centimeters, all these regions. Naturally, the endosulfan gets soluble in water and straight away it goes to the groundwater table. You find endosulfan in tube wells, open wells, everywhere. And we have tested this material. The samples of waters we have taken to the laboratory and we have seen somewhere about 8 to 900 parts per million also we have seen. In other places, all over the country you get endosulfan in the vegetables. You take a vegetable and make a sabji out of it and eat. Naturally, the endosulfan goes into the intestine. After getting into the intestine, it will go to the bloodstream and blood concentration level is maintained. But within 5 to 6 hours, you see that it goes to the kidney and passes in the urine because it's a water soluble. So within 24 hours, you can see that the entire endosulfan has passed out and you won't find anything in the blood. Traces will be there anyway. Compare this condition where the entire endosulfan goes out elsewhere in the country. In Kokkada as well as in Padre village of Kasaragod, early in the morning a person drinks water with endosulfan. The blood concentration level increases. By afternoon it goes out in the urine, but meanwhile he drinks 2 more glasses of water in the afternoon. Again blood concentration level maintained. Evening 2 more glasses. So like that, throughout 24 hours, 365 days, the blood concentration level of endosulfan is maintained. And if it is more than 6 months, naturally the first toxicity is seen, that's short-term memory loss. This is what we have seen in the laboratory animals. For 2 years continuously you maintain the same endosulfan in the blood, you will get serious disorders, kidney stones, endocrine disruptions. And all these things we have observed in the lab and it is reported all over the world. Dakshina Kannada district, around 92 villages of the taluks of Beltangadi, Puttur, Sulya and Bantwala, endosulfan was continuously sprayed for 20 years from 1980 to 2000, destroying hundreds of households, permanently crippling the lives of thousands of villagers. Kokkada is one of the highly affected villages of Beltangadi Taluk in the Dakshina Kannada district. It is situated at a distance of about 280 kilometers from Bangalore and just about 15 kilometers from Dharmasthala. 1980ರಿಂದ 2000 ತನಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 92 ಬಂಟ್ವಾಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ 92 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಮತ್ತಿತರ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಏರಿಯಲ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬೀಜ ಮರದ ಇದು ಉಂಟು, ಗೇರು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಡಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿದ್ರು.
ಆಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಬಾವಿಗೆ ಸಹ ಅವರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರೆಲ್ಲ ವಾಸನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು. ನಾನು ಆಗ ನನಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂತ. In the state of Karnataka, the Karnataka Cashew Development Corporation, or KCDC, was formed in 1978. Subsequently, cashew plantations were transferred to it by the Karnataka Forest Department. KCDC's objective was to increase the area of cashew cultivation in the state. 1982ರಿಂದ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ 94ರ ತನಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೇರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಟಗರುಗಳನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು 1982ರಲ್ಲೇ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ವಿಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ KCDC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೃದಯಶೂನ್ಯರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶರತ್ ಅಂತ 20 ವರ್ಷ, ಭಾರತಿ 16 ವರ್ಷ. ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನು ನಮಗೆ 1,000 ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಹೋದರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೆದ್ದಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬರೀ ಕಾಳದಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗೋದ್ರೆ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ರೋಡ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀಪ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅದು ಜೀಪ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗೋರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, 1,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. It was the 6th day after the spraying of endosulfan we visited that place. The entire village we found during night time there was no mosquito at all. When more and more observation was done, then we again could make out that not even a single ant in the entire village. Imagine the entire atmosphere is green, absolutely green, water everywhere, but there is absolutely no creatures. Endosulfan is absorbed into the body through stomach, lung, and skin. Its toxicity can be divided into 2 types: acute poisoning and chronic poisoning.
poisoning or high exposure over a short period of time causes vomiting, respiratory depression, and ultimately results in instant death. Chronic poisoning or slow poisoning over a period of time causes teratogenicity, mutagenicity, impairment in memory, estrogenic hormonal action, endocrine disruption, and decreased immunity, hence leading to death. See, what you can see in Kasaragod as well as in Kolkata, this toxicity on human beings. Especially what I want to mention about teratogenicity. Child in the mother womb getting deformed. That's how it's defined. As soon as the blood concentration level in a mother increases when she is pregnant, slowly the endosulfan gets into the placental membrane and it will go to the child. And deformity starts over there. This is what a mass scale teratogenicity as seen in Kolkata and other places of Karnataka as well as in Kasaragod. And second part was endocrine disruption. Endocrine disruption is total disturbance of hormonal level in the body. See, male and female hormones like estrogens, progesterone, androgens, they're in the body which decides the secondary sexual characters of male and female. When this gets disturbed, in female especially, menstrual cycle gets disturbed. The entire system gets disturbed, and you will see male characters in females. The moustache and masculine body for the women, delayed menstrual cycles. You see, we have seen even 5-year-old child getting menstrual cycles, and usually the menstrual cycle stops in women at the age of 45 to 50. But after 70, we have seen women getting the menstrual cycle back. All these problems have been observed in all the places where they have sprayed for 20 years. ಆಗ ಕೊಕ್ಕಡ ಪಟ್ಟಣ ನೆಡ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಕೊಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ 251 ಜನ, ಪಟ್ಟಣ ಮೇಲೆ 103 ಜನ ಮತ್ತು ನೆಡ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 75 ಜನ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2005